we will talk about using fingerprint-based systems in harsh environments in industry. Поговорим о том, как производить идентификацию по отпечаткам пальцев в сложных условиях внешней среды. So, who has already installed some fingerprint-based system in your company and has some harsher environment in your company? You know that sometimes you experience quite some difficulties, some problems. Те из вас, кто уже успел установить биометрическую систему доступа в своем офисе и у кого в офисе или на предприятии присутствуют неблагоприятные среды, уже столкнулся с проблемой установки и работы биометрических считывателей. In office environment, usually fingerprint systems work very well, but in office environment, fingerprint-based system works usually very well. В офисах, на самом деле, биометрические системы работают очень хорошо. But as I said, in industrial environment, there are some problems that are caused by more difficult environment. Но на промышленных предприятиях ситуацию усложняют внешние условия. What are the problems that cause these difficulties? Что же за проблемы вызывают такие трудности? You can see dirty hands are one of the most difficult problems to overcome. Одна из самых сложных проблем – это грязные руки. Manual workers have usually also damaged fingers. Their fingerprints are very often almost unreadable. Люди, которые работают руками, часто их повреждают, поэтому отпечатки пальцев могут стать нечитаемыми. Of course, also the dirty can make fingerprints unreadable. Так же, как и грязь, может сделать их нечитаемыми. And also work with some tools, with some chemicals, with water or humid environment. All these can affect the condition of your skin. Наличие воды, химикатов, всех веществ, которые могут повлиять на состояние вашей кожи, может усложнить ситуацию. So, if such environment is there and you have such workers there, you usually have to introduce some special measures to allow such people use system. В случае наличия таких ограничений вам приходится применять дополнительные средства преодоления этих неприятностей, которые могут увеличить стоимость решения. Very often it's manual correction of data. Часто данные корректируются вручную. Or you have to install some parallel system working with pin codes or RFID cards. Ну или в параллель внедряются решения, которые идентифицируют по пин-коду или картам доступа. All these brings additional expenses. Все это приводит к дополнительным тратам. You have to pay for personnel that manually corrects data. Либо вы платите зарплату человеку, который вручную правит данные. Or you have to invest into hardware and cards and maintenance of cards. So all these are additional expenses. Либо вы приобретаете оборудование, идентификаторы физические, что, естественно, увеличивает стоимость. The second problem of such systems is hygienity or cleaning of sensors. Также существует такая проблема, как гигиенический аспект. Очистка сенсора. Conventional readers require direct contact of finger and sensor.
Обычные считыватели предполагают наличие контакта между пальцем и сенсором. It means that if your finger is dirty, then this dirty also remain on glass after the identification. Если палец грязный, то эта грязь может остаться и на стекле сканера. This has two direct consequences. If the sensor is dirty, then the transparency or readability of sensor is affected. Здесь могут появиться два нехороших последствия. Первое, если сенсор грязный становится, то снижается достоверность считывания. And there is also hygienic problem because if you have one worker with dirty hands and the other one with clean hands, then of course if the sensor is dirty, then now also the clean one is dirty. Ну и как вы понимаете, если у одного рабочего палец грязный, у другого чистый, а сенсор грязный, то пальцы грязные у обоих рабочих получается. So what to do with this situation? You have to regularly clean the sensor, and it's again you need some personnel to do that, and it's again some additional expense on in your system. Что же делать? Ну, приходится иметь специального рабочего с тряпочкой, который стоит и протирает каждый раз этот сканер. Ну, не очень эффективное решение. Okay. In harsh environments, sensors of conventional readers are very often damaged by the environment conditions. В неблагоприятных условиях сенсоры могут быть повреждены. This means the lifespan of the sensor is limited. Это значит, что сокращается жизнь устройства. If you have in your environment, if you have some dust in the air or sand, all these can fall down to sensor surface, and when person or employee comes and put a finger, maybe move a bit on it, then you see small scratches on the surface. Пыль, песок, которые могут осесть на сканере при контакте с пальцем сотрудника, который еще немножечко проведет по сенсору, все это может оставить микроцарапины на сенсоре. And the same situation happened with soiled fingers and dirty that is brought by dirty finger. То же самое с грязными пальцами. When you clean it with some detergents, then you again can somehow damage sensor surface. Использование различных чистящих средств тоже небезопасно для состояния стекла сканера. So we are again with the same problem. So regular maintenance increases cost, because if you need to change damaged sensor regularly, then you have to pay for the sensor. Все, что мы сейчас сказали, ведет к тому, что увеличиваются затраты на обслуживание оборудования. Then another problem, the fourth one, is easy or simplicity of use and comfort of use of such system. Еще одна проблема – это простота и комфорт использования устройства. When you have conventional optical or silicon sensor, you have to apply exact pressure. You have to put your finger in right angle with right rotation. В случае использования оптического или кремниевого сенсора большое значение имеет момент приложения по пальцу. Это сила нажатия, а также поворот его относительно сенсора. Yeah. Here you can see several attempts or several scans of the same finger.
in different conditions. На слайде мы можем увидеть несколько примеров сканирования одного пальца. Here, for example, you can see strong pressure, and you can see it's more black, and some spaces are filled by fingerprint. На втором изображении мы видим пример сильного нажатия. Темная область как раз это там, где это нажатие и применилось. И как вы видите, те полые участки, которые должны быть белыми, они сейчас черные. This one, for example, again with some black area, is wet finger. На крайнем справа изображении мы видим мокрый палец. And here is dry finger. А это сухой. Yeah. So you can see that it's not easy for identification algorithm to work and reliably identify all these variants of the same finger. Алгоритму обработки отпечатка нелегко приводить такие отпечатки к общему знаменателю и получать качественное изображение отпечатка. So, what we can do to overcome these problems and make fingerprint-based systems better and suitable for more installations? Что же мы можем изменить, что же мы можем применить, чтобы избежать всех этих проблем, которые мы только что озвучили? And it's not only case of industrial environment, but it also affect people that work manually in industrial environment and want to use fingerprint for other purposes, like to open their smartphone or anything else. Здесь мы можем найти пример применения не только для рабочих на промышленных предприятиях, но и не только для контроля доступа, но и для других применений. So, what are the solutions that are available now and that I would like to show you? We have or we know about two main inventions in this area. Два наиболее распространенных решений всех этих проблем мы видим на этом слайде. Yeah. The first one is idea that we can scan not only the top part of the finger, but also look a bit inside and scan deeper layers of skin. Первая идея – это то, что мы можем сканировать не только внешнюю поверхность пальца, но и внутренние слои, то есть заглянуть вовнутрь. This is technology called multispectral imaging. Эта технология называется мультиспектральное сканирование. And the other technology that is called Touchless 3D scanning is based on idea that we can take finger in touchless way, so undistorted, that is also not affected by pressure, by position of the finger. Вторая технология предполагает бесконтактное сканирование отпечатка пальца, что убирает проблемы, которые мы озвучили ранее. So we can speak about multispectral imaging first. Для начала поговорим о мультиспектральном сканировании. Here you can see some simple image that shows that our skin contains fingerprints also in the deeper layers of skin, not only the top. На этом упрощенном изображении мы можем видеть, что рисунок дактилоскопический содержится не только на внешней поверхности, но и уходит внутрь. Here it's a bit more technical, but I will go quickly through. Чуть более глубже в технологии. Here you can see one sensor, HID Lumidyne, that is based on multispectral technology. Здесь мы видим сканер Lumidyne от HID, который использует мультиспектральное сканирование. And
And the important thing about this sensor is that we have not only the top glass or top window where to place the finger, but we also have camera a bit deeper and different light sources that light on your finger. На схеме мы видим линзу, камеру и несколько источников света. You can imagine that this is not only one indicator or one light, but 4 different colors of light. Представим, что на картинке мы видим не один светодиод, а светодиод нескольких цветов. Yeah, and the idea is that each color goes to different depth of your skin. Каждый цвет, имея разную длину волны, проникает в вашу кожу на разное расстояние. And when this scanner, multispectral scanner from Lumidyne, does the scanning, then it takes not only the one image like conventional sensor, but it always takes 4 images with polarized image, 4 colors, and 4 colors with unpolarized light. При сканировании такой сенсор делает не одно изображение, а 9. This sensor can even work underwater. So if you need to secure submarine, then you can use this. Такой сенсор работает даже под водой, поэтому если вы захотите обеспечить контроль доступа на подводной лодке, то вперед. It works well on direct sunlight. Не боится прямой засветки солнечными лучами. And what is also great, it works well with wet fingers, dry fingers, and yeah. Проблемы не составляет идентифицировать также влажные, сухие, замерзшие, грязные пальцы. And the side effect of the sensor is that it can detect live fingers or artificial fingers. Ну и как в дополнение ко всему, он еще, данный сенсор определяет с легкостью, настоящий это палец или модель. Fake. Fake. Скорость работы. Here we advance to next slide, which speaks about touchless 3D scanning. Следующий слайд посвящен бесконтактному 3D сканированию. You can see this sensor is based on 3 different cameras that are surrounding your finger from 3 sides. Данный способ идентификации основывается на наличии 3 камер, которые расположены по полусфере вокруг пальца. And you can see also images from these cameras here. И внизу как раз представлены те 3 изображения, которые получаются при сканировании. You can see these images are very nice, and the person is not pushed to properly place or apply right pressure to the sensor. It always takes the same image. Несмотря на то, что отсутствуют ограничения для пользователя, чтобы он правильно приложил палец, или правильно его позиционировал, или надавил, изображение получается хорошего качества. Then the algorithm that is behind can also join these 3 images together and create one complete picture from nail to nail. Затем специальный алгоритм соединяет все эти 3 изображения в одно и получает изображение отпечатка пальца от ногтя до ногтя. So, what are advantages? Of course, the great quality of image. Какие же преимущества этого решения? Отличное качество изображения. Stability of scanning. It always scans the same finger or same quality. Стабильность считывания всегда сканируется один и тот же палец одной и той же формы. It can scan dry fingers, wet fingers,
it's not affected by, or it has not this disadvantage that, for example, wet fingerprint is black because the moisture fills the volleys on the finger. Сухие, мокрые пальцы могут сканироваться. Почему, например, мокрые пальцы, при мокрых пальцах на контактном сенсоре влага заполняет полости, и поэтому получается черное изображение полностью. Здесь такой проблемы не возникает. The scanning area is much wider, much bigger than with touch-based sensors. Область сканирования, опять же, намного больше, сравнивая с контактной технологией. And because there is no glass, it's touchless way, there is nothing that could become dirty. И нет таких компонентов сканера, которые могут стать грязными, потому что нет контакта. And there are also no components that could wear out. И нет, соответственно, компонентов, которые могут быть повреждены и выйти из строя. So, if we have more details, if we have better quality and stable quality of fingerprints, then, of course, identification algorithm, even if it is the same algorithm like with touch-based sensor, can perform much better. Что мы получаем в итоге? Мы получаем из-за того, что изображение лучше, считывание стабильнее, информация сканированной больше, мы получаем более надежное и, как сказать, достоверное считывание. Okay, so there is also the last one, the last sentence, which means there are almost no users that could not be enrolled into system. Нет пользователей, которые не могут быть занесены в систему. Again, also Buduan mentioned it in his presentation. There is like 2 to 5% of people of population that cannot use or has permanent issues when using fingerprint-based system. Наш коллега в одной из прошлых презентаций упоминал, что от 2 до 5% населения людей не могут пользоваться системами биометрических систем, которые доступны на основе отпечатков пальцев из-за особенностей кожи. This rate is close to zero with 3D touchless scanning. В данном случае процент снижается практически до нуля. Okay, here we have some table that summarize properties, advantages and disadvantages of these three different types of scanners. На данной таблице мы видим некоторый итог, который мы подытожим и сравним все известные нам технологии сканирования отпечатков пальцев. Yeah. So what I already mentioned almost all of them, but here you can see that scanning area is small with contact with touch-based sensor and larger with touchless sensor. Then, of course, there is how much the sensor is affected by pressure. Мы видим, что от обычного контактного к бесконтактному 3D сенсору увеличивается область считывания, а также и наоборот уменьшается до нуля чувствительность к силе давления. Yeah. Also, what we haven't mentioned yet is latent fingerprint problem that can happen on touch-based sensors. Мы видим сравнение по чувствительности к нечитаемым отпечаткам. Hygienity, live finger detection, of course, some optical or silicon sensors can also somehow detect live fingers or artificial fingers. Видим, что у бесконтактного 3D сенсора высокое, это гигиеничное решение, а также, на самом деле распознавание живых пальцев есть и у некоторых оптических сенсоров,
или кремниевый даже. Here we see that we can also on 3D touchless sensor we can also see shape of the finger. Дополнительным преимуществом 3D-сканирования отпечатка пальца является то, что мы можем анализировать форму пальца. This is another feature that can be seen on this finger and used to help identification to perform better. Эта функция позволяет еще лучше и еще более достоверно производить идентификацию. And what else? Suitability for harsh environments. I would not recommend contact sensor for harsh environments. Для сложных условий внешней среды отлично подходит именно контактный мультиспектральный сенсор или бесконтактный 3D-сенсор. If you can use with this particular technology, if you can identify people wearing latex gloves. И контактный мультиспектральный сенсор позволяет идентифицировать пальцы в латексных перчатках, что довольно интересно. And what is the recommended size of database of templates for each technology? Ну и рекомендованная Ондреем размер базы данных отпечатков, шаблон. So, if we take into account all this information we spoke about, what are the best applications for these two technologies? Давайте посмотрим, где эти две лучшие, по нашему мнению, технологии можно применить. So, multispectral imaging is very well suited for dirty fingers. Мультиспектральное сканирование отлично подходит для сканирования грязных пальцев. With less hygienity, but more dirty. Более грязных пальцев, но решение не такое гигиеничное, как 3D сканирование. 3D scanning also dirty fingers, but high hygienity, but less dirty on it. Ну и, соответственно, более гигиеничная и более чувствительная к грязи, но все равно читающие грязные пальцы 3D сканируют. You can scan wet, dry or damaged fingers on both scanners. Сухие, влажные, поврежденные пальцы могут считываться обеими технологиями. Fingers with latex gloves are, let's say, application for multispectral imaging. Если планируется использование, идентификация пальцев в латексных перчатках, то это мультиспектральное сканирование. Both technologies can work in direct sunlight. Обе технологии не подвержены влиянию прямой засветки солнечными лучами. So the main or the last difference between these two technologies is that multispectral imaging is better for not so large databases. With 3D scanning, you can have very big or huge database of users. Мультиспектральное сканирование используется, мы советуем использовать на объектах с менее большой базой данных пользователей. And 3D scanning, because of big image, nice image, more details about fingerprint, is also suitable for high security. Большее количество информации, которое считывает 3D-сканер, позволяет использовать такие устройства в более защищенных системах. So, for this one is 2D scanning? 2D. 2D. Yeah. So, as we mentioned on the beginning, 2D scanning or let's say 2D scanning, conventional optical or silicon scanners are very often used and are enough for
offices, for shops, for residential applications. Обычные оптические устройства с оптическим сканером или кремниевым сенсором подходят для решений в офисах, магазинах, частных домах. As we already had in this table, we recommend, or I recommend, to use these conventional systems up to 1,000 templates. Ондрей рекомендует использовать такие решения на объектах с количеством пользователей до 1000. And preferably install these systems on places with clean environment and preferably undamaged fingerprints. Ну и такие решения нужно устанавливать в чистых помещениях без большой возможности их повредить или испачкать. Multispectral imaging, of course, all applications of conventional scanning, plus objects with or applications with people wearing latex gloves in medicine environment, chemical environment, or chemical industry, or food industry. Мультиспектральное сканирование может быть применено во всех предыдущих случаях, а также в местах, где люди носят латексные перчатки, например, в медицине, или в химической промышленности, или в пищевой промышленности. In manufacturing facilities, in the mining industry or heavy industry. А также на производствах, в шахтах и других неблагоприятных средах. Please know that scanning area is completely comparable to normal conventional scanning, so the database size should be similar. Просим заметить, что шаблон соответствует, размер шаблона биометрического соответствует размерам шаблона, который получается при оптическом или емкостном сканировании. Yeah, and, поэтому база данных сильно не увеличивается. Multispectral scanners are not so sensitive to finger pressure. Но такие сенсоры не чувствительны к силе нажатия пальца. For 3D scanning, and again, all applications of conventional scanners, heavy industry, manufacturing, mining industry, and we also mentioned high security applications, so data centers. Bulan told us that data centers are great opportunity for Russian companies, because you need to save all Russian personal data only in Russia. Military objects, airports. Для 3D-сканирования подходят такие объекты, как мы упомянули ранее. То есть это и чистые помещения, и промышленные, и те же самые шахты, и так далее. Но также из-за того, что, как мы уже говорили, решение более защищено, оно позволяет его использовать для защиты особо важных объектов, где хранятся или где должен быть обеспечен особый уровень безопасности. Это дата-центры, аэропорты, военные объекты. Как мы знаем, наши персональные данные с вами, как россиян, должны храниться на территории России. И сейчас и у Ондрея, и у нашего коллеги из Супрема существует убеждение, что рынок дата-центров на подъеме. And what is the very important for high amount or large databases in identification mode, this is one of the best methods of scanning. Для организации идентификации и поиска по базе шаблона, предъявленного на считывателя, поиска по всей базе, то есть одного из многих,
Такой метод сканирования считается одним из лучших. And that's all. Thank you for your attention, and if you have any question, please ask. Это все. Спасибо за ваше внимание. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте, Евгения Лобзина, портал. Вопросов сразу много. Ну, наверное, первый, влияет ли вот технологии при мультиспектральном сканировании или при 3D сканировании, вот технология формирования из нескольких изображений одного отпечатка, влияет ли она на скорость идентификации? Does it affect the time of overall process? Yeah, it affects really affects somehow speed of identification, but it's if you divide the whole identification into acquirement of image and the finding the right person in database, then of course it longer time is only for acquiring of image. Конечно, каким-то образом влияет, но если мы разделим все время всего процесса на две части. Первое — это получение изображения, вот как раз сложение нескольких шаблонов, и на поиск шаблона по базе. Поиск шаблона по базе будет значительно больше, чем время получения изображения соответствующего. It takes something like half to 1 second more to take these 9 images than to take only one. Полсекунды, секунды лишние получается. Второй вопрос: как реализована технология распознавания живых пальцев в 3D сканировании? Yes. I understand. Unfortunately, I cannot give you exact answer. There is set of different measures or different properties of live or skin, live finger or real skin, and so on. So it's a combination of shape, reflection, reaction to some to different wavelengths of light. So I cannot tell you exactly, but it's and also I think it's one of the very important things about live finger detection. Ондрей к сожалению, не может разглашать полностью информацию, но он может сказать, что это набор факторов, состояние кожи, например, форма пальца и отклик на разную длину волн света, которые облучают кожу. So currently there is no live finger detection algorithm or technology that is 100% reliable. You can always find some technology that works, I don't know, with lumidyne sensor, multispectral sensor. Some artificial finger probably will work with also with 3D scanner. So this is some kind of probability. Всегда есть какая-то вероятность, вы на 100% никогда не защититесь при нынешнем уровне развития человечества от фальшивых пальцев. Всегда есть какая-то вероятность. Но я добавлю, Ондрей, с вашего позволения, вопрос цены, подделки и преодоления вот этих средств. Кстати, про вопрос цены. Сравнительная стоимость там, с теми же оптическими сканерами. If we compare optical devices with optical scanner versus 3D scanning devices, what is the price difference? Of course, it depends on manufacturer. Some Chinese manufacturers have very low prices. Then you have some manufacturers from Europe or from USA. These are somewhere from Korea or somewhere. So we cannot compare. If we speak about our own sensors or terminals that are based on
2D optical sensor and 3D sensor, then I would say it's double the price. Ондрей считает некорректным сравнивать, на самом деле, в принципе, ценой на оптические сканеры, потому что слишком много у нас производителей. Начиная от китайцев, которые просто цены ниже некуда, и заканчивая европейцами, американцами и корейцами. Очень большой разброс цен. Если сравнивать с девайсами, которые производит компания TBS, у них также есть оптические сенсоры, то цена различается в 2 раза. То есть это и для мультиспектральных, и для 3D? Да, 2D, мультиспектральные и 3D и примерно одну цену. И еще, наверное, вопрос. Есть статистика по ошибкам первого и второго рода? Do you have VRR and FAR ratings? Yes, we have some real numbers in our data sheets, so I can send you. So it's FRR is less than 1%, and FAR is something like 0.001%. So it's usually not comparable. These numbers are some mathematical or data sheet values, and we decided to put real values instead of some nice values with 10 zeros and then 1 or something like that. Yeah, so. Компания Ондрей предпочитает в своих даташитах публиковать реальные данные по ошибкам. И ошибка ложного отказа в допуске составляет менее 1%. Ошибка ложного допуска составляет 1 тысячная. Большое спасибо. Ну, здесь же надо говорить о количестве 1 к 100 тысячам. Там. То есть это так-то цифра абстрактная. Процент. Нет, проценты. Выборка какая? 1 к 100 тысячам, насколько я помню. We have real installations where we have around 20 to 30 thousands of users enrolled, and it works perfectly even in identification mode. You do not need to enter PIN code or card, put card or anything else. Есть реальные примеры объектов, где количество пользователей в системе от 20 до 30 тысяч. Объекты работают замечательно, даже в режиме идентификации, то есть поиска одного ко многим, без использования режима верификации, с использованием пин-кода или карты. Еще вопросы? Евгений, я так. Хорошо. Вопрос простой на самом деле. Дело в том, что если у нее там 3D распознавание, то понятно, что тогда это влияет, допустим, позиционирование руки над сканером. Это первое тезис. Второе, если рабочие строительные, рабочие приходят, то у них после работы, смены, руки дрожат. То есть как преодолеваются такие проблемы? Can you answer? Yes. Perfect. На самом деле устройство представляет собой Дырку, в которую надо всувать руку. Да, с небольшим бортиком. Вы можете, если у вас руки не дрожат, можете палец держать над бортиком, и на экране появляются подсказки, как глубоко или как под каким углом. Ну, для нас с вами это нормально. Представьте товарища в каске. Там можно положить на бортик. Да. И товарищ в каске на самом деле 3 раза попробует использовать. И потом класть куда-то надо, да, то есть они кладут. То есть они делают подставку для того, чтобы можно было положить. Нет, вот край. Просто бортик. Вы можете пройти на наш стенд компании Systems, там мы представили рабочий экземпляр оборудования и сами попробовать. Не верить нам на слово. Ну, нет, я верю на слово. Нет, не верите, подойдите. Поговорим еще. Доверяй, не проверяй. Еще вопросы? Спасибо вам большое, коллеги, что пришли. Спасибо.